Hi, Sasha. We will start the press conference with questions in English. Guys, if you have any questions, please raise your hand. Matt, go ahead. Matt, you're muted. Okay. Hi, Sasha. Congratulations. You said, I think in Australia, you said you thought you would play better in Australia when you had that great fight with Novak, better than you had played at the U.S. Open when you were in the final. How would you evaluate your play so far during this week? And, what are your expectations moving forward? Oh, good. Look, I mean, I'm in the semifinals of a Grand Slam, and I played solid so far. I know that the matches from the semifinals on are not going to get easier. I think the opponents there are extremely difficult to beat. So I got to play the same, or I got to raise my level even higher to have a chance. But I'm comfortable. I'm happy, and we'll see how it is on Friday. But for now, it's great to be here. Andrew? Sasha, the past couple of years, you've been quite consistent at the slams, going fairly deep. I'm just curious, what have you taken from those experiences in the big tournaments? Have you learned anything in particular that you want to apply? I mean, I think, look, it's fairly obvious that all tennis players are playing tennis for the slams. I mean, obviously, the Grand Slams are the tournaments that we want to win the most. And before, maybe the last few years, I was putting too much pressure on myself. I was always, also obviously in the media, I was seen before Medvedev and Tsitsipas arrived. Kind of, I was seen as this guy who all of a sudden is gonna take over the tennis world, and I was putting pressure on myself as well. And I was not very patient with myself, which I feel like now maybe I learned how to deal with the situation a little bit better. I maybe am a little bit calmer at the tournament, but the end goal hasn't changed. Matt? What has it been like to play this Grand Slam with Novak and Rafa on the other side of the draw? Does it allow you to relax a little bit, or just have something that you're not going to play either of them until the finals? How does it change your psychology? I mean, they're in the same part of the draw because they're number 1 and number 3 in the world. Number 2 is Medvedev right now, and you gotta also respect that. Of course, on clay, even though he's playing here incredible, I think playing a 13-time champion in Rafa Nadal is always very difficult. But at the end of the day, I think everybody who's in the semifinals or who's going to be in the semifinals deserves to be there, and I think that's because they're playing great tennis. And so, yeah, I mean, I don't know how to answer that. Yeah, it's nice that I didn't play Rafa or Novak in the quarterfinals, but I think playing Rafa here in the finals, for example, is even worse. I mean, it's even more difficult. So, but I also got to get there first. Craig? Sasha, when you're just saying about putting pressure on yourself before with the majors, how did that manifest? What was happening? What were you feeling? Was it just feeling like a ton of bricks that you had to perform, that the attention was on you? What would happen when you say you were putting pressure on yourself? Well, look, I mean, for a long period of time, I was winning Master Series, I was winning the World Tour Finals, but I couldn't get quite deep in Grand Slams. And yes, I was putting bricks on myself in a way. I was not performing to the level that I was in other tournaments. I was not playing the same level. I was very impatient with myself. And the Grand Slams are still a different animal. They're still a different turn. They're a 2-week-long tournament. You play every other day. You play 5 sets. So it's very different. And you got to learn how to play them as well. Very rarely does anybody come in and all of a sudden perform at his best at Grand Slams. Yes, we've seen Rafa do it, but Rafa is
sometimes not human what he's achieved. So I think for young guys, it is a learning curve. And I think, hopefully I can say that slowly but surely I'm starting to get the hang of it. Joel, you need to unmute yourself. All right. You've made it to the semis pretty smoothly. Winning 5 matches, but your highest ranked opponent was ranked 46. And how do you get a read of the quality of your tennis around those kind of matchups? You haven't played a player ranked 18 or 23, or does it even matter? I mean, look, ranking says one thing, but they're also there for a reason, right? I think Nishikori, for example, if he's not injured, he's over the last few years he was a solid top 10 player. I think I performed well. Yes, you can look at statistics, you can look at a million different things and put a million different thoughts in your head, but in the end of the day, I played the players that were in front of me. I can't choose who I play. And the players that are in front of me, they're there for a reason. And, Davidovich Fokina, he made quarterfinals for a reason because he was playing incredibly well. For me, Nishikori is somebody that is going to do well this year. If you look at the clay court terms, he lost to players. He lost to Rafa in Barcelona in a 3-set match, and he lost 3 times to me. Everybody else he beat. He hasn't lost any bad matches or anything like that. Sometimes you got to take that in perspective as well. And at the end of the day, it's a draw, and I don't really choose who I play. The last one in English, Howard. Hi, Sasha. I want to ask you about the first round here in Paris. Did not get off to the greatest start, but from that 0-2 hole, you haven't dropped the set since. I'm just wondering, is that something that sort of freed you up, you think? Was there maybe a benefit to having to deal with that problem right away in the first round? It was obviously nothing that I planned. I don't want to go down 2 sets to love, but it was nice to come back from that when I needed to. And also my opponent played well. He had 3 matches before. I'm also somebody that does not necessarily play his best tennis in the first round. I'm somebody that develops my game during the tournament. The circumstances and the match wasn't easy, and also I saw Dominic lose right before I stepped on court, which also in a way does give you mental pressure because he's in your part of the draw, he's in your section, that he's one of the toughest clay court players to beat, and now that he's gone, kind of see yourself what can happen. You have those kind of thoughts going into the match. Of course, you try not to have them, but at the end of the day, you do have them. So after the first round, it kind of started to go very smoothly, and I'm happy about that. Thank you very much, guys. We'll move on to questions in national language. Questions in German, guys, please raise your hand. Stefan, off you go. Ja, Alexander, Halbfinale erreicht. Was war heute entscheidend und was bedeutet Ihnen das Halbfinale? Ja, ich meine, der erste Satz war wahrscheinlich schon so ein bisschen entscheidend, weil ich habe nicht mein bestes Tennis gespielt im ersten Satz und dann habe ich mehr meinen Rhythmus gefunden im zweiten und dritten, habe von der Grundlinie viel mehr Druck gemacht und aggressiver gespielt. Wie froh bin ich? Klar, ich bin froh, dass ich im Halbfinale bin. Ich mache jetzt keine Freudentänze, weil das Turnier ist noch nicht vorbei. Die Matches jetzt werden extrem schwer und ich weiß es und ich hoffe, ich werde dafür bereit sein. Lars? Ja, Sascha, Glückwunsch. Wir haben gerade bei Eurosport gesehen, dass du direkt nach dem Spiel noch mal raus bist, um ein bisschen zu trainieren. Was war da der Hintergedanke? Mein Ausschlag ein bisschen, mein erster Ausschlag. Hatte ich nicht so eine gute Prozent in diesem Match und ich wollte einfach nur wieder meinen Rhythmus finden. Das so ein bisschen, ich habe jetzt 2 Tage Pause, deswegen es ist jetzt auch keine Riesengefahr, dass ich irgendwie müde werde oder noch was und ich wollte einfach nur diesen Rhythmus nochmal finden.
Jens. Auch bei Eurosport haben Sie ja die besondere Beziehung zwischen Medvedev und zwischen Tsitsipas erwähnt, dass die beiden sich nicht besonders gerne mögen. Jetzt hat es früher ganz große Duelle gegeben, Lendl, McEnroe, die mochten sich auch überhaupt nicht. Fehlt das vielleicht sogar ein bisschen dieser Tage im Tennissport, dass es richtig große Rivalitäten gibt? Sie und Dominik, Sie sind ja auch Kumpel. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mit jemandem riesengroße Probleme habe auf der Tour. Klar, es gibt Spieler, mit denen du besser befreundet bist, mit Spielern, mit denen du vielleicht etwas weniger redest. Gut, die beiden mögen sich wirklich nicht. Also das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Das ist jetzt auch nicht irgendwie, dass ich irgendwie Geheimnisse erzähle hier in der Pressekonferenz oder sowas. Es ist gut, aber zum Beispiel Nadal und Federer, die Rivalität ist auch irgendwie unglaublich spannend und die mögen sich auch. Also ich denke nicht, dass es alles nur von dem Mögen und Nicht-Mögen abhängig ist. Yannick. Danke. Sascha, anknüpfend an die 2 Tage Pause, kannst du so gut es geht mal ein bisschen beschreiben, wie die beiden Tage geplant werden, wie viel Zeit du ungefähr auf dem Platz verbringen wirst, wo der Schwerpunkt liegt, wie viel Zeit du Behandlungen verbringst und was sonst noch so am Tag vielleicht ein Ritual ist oder etwas, was dir gut tut? Ja, morgen werde ich etwas mehr trainieren als am Tag danach wahrscheinlich, weil ich übermorgen schon irgendwie dann ans Match denken muss und frisch sein muss. Und sonst ändert sich mein Tag nicht riesengroß. Ja, klar, ich habe jetzt 2 Tage Pause, man muss aber trotzdem denselben Rhythmus beibehalten. Morgen gehe ich dann trotzdem in diese Eiskammer wahrscheinlich und ich werde alles dafür tun, dass ich Freitag irgendwie topfit bin und einfach nur mein Spiel und mein Tennis zu 100% auch da habe. Lars. Auch nochmal kurz zu den 2 freien Tagen. Ich meine, aussuchen könnt ihr es euch eh nicht, aber was hältst du von diesem Rhythmus? Würdest du lieber quasi Donnerstag wieder spielen oder hast du die Sorge, dass du ein bisschen rauskommst vom Rhythmus? Ein Nachteil kann es ja nicht sein, weil der Gegner genauso 2 Tage frei hat, aber stört dich das oder ist es vielleicht zum Ende des Turniers auch ganz gut, um ein bisschen aufzutanken? Ja, mein Tank ist ja jetzt nicht besonders leer oder so. Ganz ehrlich, ich würde es lieber vom Halbfinale machen als vom Finale. Vom Finale ist es, glaube ich, nicht so toll, wenn man 2 Tage Pause hat. Ich weiß es nicht. Also ich meine, ich bin jetzt erst zum 2. Mal in dieser Situation. Ich hatte dieselbe Situation in US Open, da war ich 2 Sätze hinten, direkt dann im Halbfinale. Ich hoffe, das passiert nicht am Freitag. Aber ich meine, das ist ja für beide Spieler gleich und beide Spieler müssen damit zurechtkommen. Das two. Per. Ja, können Sie vielleicht noch mal 2, 3 Sätze zu jedem der möglichen Halbfinalgegner sagen, zu Tsitsipas und zu Medvedev? Und auch kurze Frage noch hinten dran. Spielt es für Sie eine Rolle, dass Sie jetzt wieder versuchen werden, zum ersten Mal einen Top-10-Spieler beim Grand Slam zu schlagen oder nicht, weil Sie es ja bei anderen Turnieren schon oft genug gezeigt haben? Solche Statistiken interessieren mich nicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß, zu was ich fähig bin und das ist das Einzige, was zählt für mich. Und die beiden Gegner, klar, Tsitsipas hat eine unglaubliche Sandplatzsaison gehabt, darüber brauchen wir gar nicht reden. Ich glaube, jeder weiß das, wie gut er gespielt hat. Und Medvedev hat keine gute Sandplatzsaison gehabt, aber dafür spielt er hier sein bestes Tennis. Und am Ende des Tages, man möchte immer beim Grand Slam sein bestes Tennis spielen. Es wird ein interessantes Match, ich weiß gar nicht, wie es steht dort. Ich habe gesehen, dass es 3-1 für Tsitsipas war. Aber am Ende des Tages, egal gegen wen es kommt, es wird kein einfaches Match werden. Last one, Gerald. Ja, Glückwunsch, Sascha. Du bist jetzt schon regelmäßig in dieser Phase des Turniers. Gibt es aus deiner Erfahrung heraus etwas, was du dieses Mal sozusagen vielleicht ein bisschen anders machen willst? Sei es spielerisch, sei es der mentale Approach, irgendwas, was du sozusagen, wo du jetzt merkst, du bist 24, du spielst schon seit 6, 7 Jahren auf dem höchsten Niveau. Du willst es jetzt mal anders angehen, damit die Geschichte vielleicht einfach nochmal, dass du den letzten Schritt auch gehen kannst. Ja, man kann nicht großartig irgendwie was anderes machen. Das ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich das und das irgendwie ändern muss und dann läuft es schon. Ich meine, wie schon gesagt, beim US Open war ich 2 Punkte davon entfernt. Viel näher kann man gar nicht kommen. Deswegen, ich werd mich so gut wie möglich vorbereiten. Ich werde mein Bestes geben und ich werde einfach schauen, dass ich am Freitag rauskomme und mein bestes Match zeigen kann.
Thank you very much, guys. Thank you, Sasha. Thank you. Good night. Danke.